ma'am. Okay. So again, we'll switch to the PPT. So this is the PPT. So just now we have just gone through the syllabus. So next, next, can we start the first chapter? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, So ma'am. it's my request to all of you. So at least you can write syllabus afterwards. So leave first page for my introduction. You need to write my introduction on the first page. On the second and third page, so leave 2 pages for syllabus writing, and maybe on fourth or fifth page, so you can write unit number 1, basic concepts and devices. So it's my request to all of you, just note down the name of the chapter and syllabus of that chapter. Then we'll proceed further. Okay? Everybody? Okay, ma'am. So note down it. Is it over? Write it fast. So each and every point you need to note down. Hello? Hello, am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. So have you written the syllabus? Have you No, screen completed? is not. No, Screen ma'am. is not. Your screen is off. Okay, my screen is off. Okay.
Now is it visible? No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Now it is visible. Okay. Now? Yes, ma'am. Okay, okay. Complete the writing of syllabus. We'll proceed further. So may I proceed further? Yes, ma'am. Hello, students. Okay. So our next point is, so we will start the chapter. So basic concepts and devices. So just now you have written the syllabus. So in the syllabus, you are able to see introduction to computer graphics, applications of computer graphics, pixel, frame buffer, resolution, aspect ratio, video display devices. Under the video display devices, we are going to discuss refresh CRT, raster scan display, random scan display, color CRT monitors, and at last we are discussing about interactive devices, joysticks, touch panels, light pens. Okay. So again, once again, I will repeat for this chapter, the textbook is nothing but computer graphics by Donald Hearn. Course outcome of this chapter is nothing but you will be able to draw graphical elements using built-in graphics functions in C, and you will be able to differentiate different graphical devices. So am I audible? Yes, ma'am. Okay. So this is just according to our Pandharpur pattern. We need to give the name of the textbook and we need to give the course outcome. Okay. So afterwards also you can write, or can you note down right now? Yes, ma'am. You will note down it below the syllabus of this first chapter. Note down this also. Name of the textbook, course outcomes. So in between respond me also. Are you getting me? Yes, ma'am. Okay. So note down the course outcomes. So after studying the first chapter, what you will be able to do? So you are able to draw graphical elements using built-in graphics functions in C. And after completion of this chapter, you will be able to differentiate different graphical devices. So these are the two course outcomes with respect to this chapter. Over. Hello. Hello, students. Yes, ma'am. Is it Yes, over? Yes, ma'am. Can we proceed further? Okay, so again after this lecture, I Yes, will ma'am. share this PPT also. So whatever is remaining, you can just note down afterwards also. No doubt. So we'll proceed further. Next, actually, assignment of this chapter is there. So just let me open the assignment number 1. So just I will show you the assignment. What kind of questions will be asked? Again, it is taking too much time. Okay,
So let it be, I will share the assignment with you. So some of the basic questions are asked under that assignment. So I will not show the assignment right now. Okay. So are you listening to me? Yes, ma'am. Okay. So I will start the chapter. So assignment I will share with you. So here I have just taken the photo of my subject file, and under that title of the chapter is given, central idea of the chapter is given, and importance of the chapter is given. I will just run the slide. Okay. So title of the chapter, central idea of the chapter, importance of the chapter. So title of the chapter is basic concepts and devices. So basic concepts related to computer graphics we are going to cover with the help of this chapter. So it covers basic concepts of computer graphics. That is, it is the branch of computer science in which we are able to create, manipulate and store geometric objects and their images. We can able to display those images on screens or hard copy devices. As a part of devices, chapter covers all input output devices. So whatever just now we discussed about computer graphics, so that I have written over here. So it covers basic concepts related to computer graphics, and it covers about the devices, input output devices. Same thing I have written in central idea. So it covers introductory part of computer graphics, that is applications. So major part we are discussing throughout the syllabus is nothing but the applications and video display devices. So two major video display devices we are discussing, two principles we are discussing. One is the raster scan display and another is the random scan display. And importance, so without clearing the basic we are unable to proceed further, and that's why this chapter is too much important. So this is nothing but about the title of the chapter, central idea of the chapter and importance of the chapter. So we'll proceed further. So just now again same slide I'm displaying in front of you. So am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes. As a part of this chapter, first point is nothing but what is computer graphics. So once again we are repeating what is computer graphics. It is the branch of computer science and engineering in which we are able to create the picture, we are able to manipulate the picture, we are able to store the geometric objects, and we are able to display these images, and where we are displaying those images on screens or hard copy devices. So this is nothing but the first point from this chapter, what is computer graphics. Now come to the major second point, that is nothing but the applications of computer graphics. So we are discussing about different applications, almost 8 broad applications are there over here. So computer aided design, presentation graphics, computer art, entertainment, education and training, visualization, image processing and graphical user interface. So these are the total 8 applications. So for your kind information, so mostly in case of university exam, so this is the question asked for 10 marks. So they will ask you the question, what is computer graphics? Explain the applications of computer graphics in detail. So definition carries 2 marks and application carries 8 marks. So total 8 applications are there, and these 8 applications, each application carries 1 mark. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So these are the major broader areas where we are applying computer graphics. So we'll see one by one. So next slide will be related to the first application, that is computer aided design. So now listen to the slide. So computer aided design. So might be you have heard about the word CAD. So can anybody tell me so where this word is applicable to which branch? Mechanical branch. Mechanical. Good. It is related to mechanical branch. So in mechanical, they require to design different automobiles. So different designs they have to prepare. So in the diagram on the slide, you are able to see the diagram of aeroplane. So this is the wireframe model. जो काही मॉडेल दाखवलेला इथं ते वायरच्या फॉर्म मध्ये दिसतोय आपल्याला, त्यामुळे याला वायर फ्रेम मॉडेल म्हटलेलं आहे. मग असे डिझाईन तयार करण्यासाठी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये कॅड हे सॉफ्टवेअर वापरलं जाते. कॅड, व्हॉट इज कॅड? कम्प्युटर एडेड डिझाईन. सो व्हॉट इज डिझाईन?
Madam. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In between, I am facing the range problem. So once again, I will present my screen. Thank you. So my screen is visible now. Yes, ma'am. No, ma'am. Screen No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No. Not. now. Yes, yes. 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 Yes, ma'am. Yes. Okay. Okay. So the first application of computer graphics is computer aided design. So it is used in the design of buildings, automobiles, aircraft, watercraft, spacecraft, computers, textiles, and many other products. So whatever products are there in the world, you can take any product. So each and every product is having its design. Is it right? So we'll see. एखादं घर बांधायचं असेल तर आपण डायरेक्ट घर बांधायला सुरू करतो का? नाही नाही. No. कम ऑन रिस्पॉन्ड. No. हॅलो. नो मॅम नो. हा, जर जर आपल्याला घर बांधायचं असेल तर आपल्याला पहिल्यांदा काय लागतं? Foundation. Planning. गुड. बिफोर दॅट वी रिक्वायर इट्स प्लॅन. घर कसं दिसायला पाहिजे याचं प्लॅन तयार केलं जात आहे. सो आर्किटेक्चर्स दे आर बिल्डिंग द प्लॅन. So they are creating the design of the prototype. So how it should look like. So that is nothing but, so to create such designs we are using the computer graphics. So CAD, it is used in design of buildings, automobiles. Wouldn't by automobiles? Come on. Students. Ma'am, your sound is breaking. My sound is breaking. Yes, ma'am. Now am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So what do you mean by automobiles? Can anybody? Hello? Am I audible? Hello? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes. Answer me, what is... Okay, let it be. Automobiles are nothing but the vehicles. So maybe car, maybe two-wheelers, four-wheelers, so all comes under automobiles. So in case of, so before before manufacturing such devices, there it's a design. Like, so might be you are aware about it. So जर तुम्हाला एखादी फोर व्हीलर परचेस करायची असेल तर आपण त्याच्या अगोदर त्याचे मॉडेल्स बघतो. इंटरनेटवर आपण त्याचे मॉडेल्स बघतो. And that model is designed with the help of CAD. So model is designed with the help of CAD, computer aided design. So design prepared with the help of computer. So aided, the meaning of aided is nothing but with the help of. So design is prepared with the help of computer. So which designs we are preparing? So we are preparing the designs of automobiles, car or two-wheelers. So two-wheelers and cars, four-wheelers, they are coming under automobiles. Next, aircraft. What is the aircraft? The devices which are
moving in the air. So these are called as an aircraft, aeroplane, helicopter, etc. Next, what is by watercraft? The devices which are moving in the water. So ships, etc. Spacecraft. So that is the devices which are moving in the space. So next, computers. So textiles, what is by textiles? Textiles is nothing but related to clothes. जर तुम्ही कुठलेही कपडे बघितलात तर प्रत्येक कपड्यांवर वेगवेगळ्या डिझाईन्स असतात. त्या डिझाईन बनवण्यासाठी पण आपण कम्प्युटर ग्राफिक्स मधल्या कॅडचा वापर करतो. So textiles and many other products. So these are the different applications where we are taking the help of CAD. So are you listening to me? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so clear idea about computer aided design? So this CAD is used in case of in design of buildings, automobiles, aircraft, watercraft, spacecraft, textiles, and many other products. So objects are displayed in wireframe outline form. So that wireframe outline form is shown below. So diagram of aeroplane is shown over. So this is called as a wire model. म्हणजे आपण कॅडचा वापर करून कॅड या सॉफ्टवेअरचा वापर करून असे वेगवेगळे डिझाईन तयार करू शकतो. वायर फ्रेम ज्याचा आउटलाईन वायर सारखं दिसतं त्यामुळे त्याला वायर फ्रेम आउटलाईन म्हणतोय. ओके. And next is software packages provide multi-window environment. So different softwares we are using with respect to CAD. So with the help of which we are able to see different views of that object also. So in first year you are good familiar with front view, side view, top view. जर एखादा ऑब्जेक्ट घेतला तर तो पुढनं कसा दिसतो, वरनं कसा दिसतो, साइडनं कसा दिसतो, वेगवेगळे व्ह्यू आपल्याला त्या सॉफ्टवेअर थ्रू बघता येतात. सो दॅट इज नथिंग बट सॉफ्टवेअर पॅकेजेस प्रोव्हाइड मल्टी विंडो एन्व्हायरमेंट. So this is about computer aided design. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, can I proceed? Yes, Any ma'am. doubt about this application? No, ma'am. Okay. Again, the same application we are continuing over here. Graphics design package provides standard shapes which are useful for repeated placements. So if you are looking to this slide, so are you able to see the second slide? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So in the second slide, different machinery are shown from mechanical engineering. So that model or design of that machine is shown over here. So if we want to create such designs, we have to take the help of CAD. So CAD is one of the software. And name of that CAD is nothing but computer aided design. Okay. So animations are also used in CAD applications. आपण एखादी मशीन कशी ऑपरेट होते हे पण आपण कॅड मध्ये दाखवू शकतो. म्हणजे एक्झॅक्टली ती कशी ती चालू केल्यापासून ते बंद करेपर्यंत ती कशी दिसते, कशी ऑपरेट होते हे पण आपण कॅड मध्ये बघू शकतो. म्हणजे वेगवेगळे अॅनिमेशन करू शकतो त्याचे. रिअलिस्टिक डिस्प्लेज ऑफ आर्किटेक्चरल डिझाईन परमिट्स सिम्युलेट रूम्स रियालिटी सिस्टीम. जसं की आपण टीव्ही मध्ये बघतो, टीव्ही मध्ये एखादी सिरियल लागलेली आहे, आपण बघत असतो त्यावेळेस आपल्याला असं वाटतं की ते सगळं रिअल मध्ये चालू आहे, पण ते रिअल मध्ये चालू नसतं, ते रेकॉर्ड केलेलं असतं. इज इट राईट? Yes, ma'am. So that is called as a virtual reality. Feeling that it is going on right now. So it is called as a virtual reality, but actually it was done in past. So such things we are able to design with the help of computer graphics. So this is about computer aided design. So any doubt about CAD? Hello? No, ma'am. So can we proceed further to the second application? Yes. Yes, ma'am. Okay, so again, it's my request to all of you after this lecture, after sharing the PPT, so you need to note down whatever I have covered. So up till now, I have covered only 2 points. First point, I have covered definition of computer graphics, and second point we have started, that is applications of computer graphics, and under that we have covered first application, computer aided design, and we need to write where it is used, etc. Now come to the second application. So second application is nothing but the presentation graphics. So presentation graphics, but in short,
PPT I am showing to you people. This is nothing but the best example of presentation graphics. So presentation graphics, name itself. So we are using some of the graphics to present the data. So whatever data we want to present, आपल्याकडे काहीतरी डेटा आहे आणि तो आपल्याला प्रेझेंट करायचा आहे कोणाच्या तरी समोर. त्याच्यासाठी आपण जे काही ग्राफिक्स वापरतो त्याला आपण म्हणतो प्रेझेंटेशन ग्राफिक्स. मग मोस्टली आपण पीपीटी तयार करतो, पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन तयार करतो, स्लाइड करतो, कधी कधी आपण रिपोर्ट तयार करतो. स्टुडंट बाय रिपोर्ट छोटासा प्रोजेक्ट तयार केला तर त्या प्रोजेक्टला रिलेटेड जो काही डेटा आहे तो मी एका ठिकाणी मला कुठेतरी पाहिजे स्टोअर करून ठेवायचा आहे, त्याच्यासाठी मी एखादा रिपोर्ट तयार करून ठेवते. किंवा आता जसं मी तुम्हाला आय एम टीचिंग टू यू रिगार्डिंग कम्प्युटर ग्राफिक्स and you are noting it in one of the notebook. So you are trying to keep the data related to computer graphics in one notebook. So you want to present this data somewhere. So that is required for your understanding purpose. Are you getting my point? So it is used to produce illustrations for reports or generate slides for use with projectors. So that's why I said the best example of presentation graphics is nothing but PowerPoint presentation, which we are able to use with the help of projectors. Second, commonly used to summarize data for research reports, managerial reports, and customer information. So to understand the second statement, I will give simple example. टीव्ही वर मोस्टली आपण बऱ्याच वेळेला हवामानाचा अंदाज बघतो. आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, ma'am. टीव्हीवर जेव्हा हवामानाचा अंदाज वगैरे दाखवतात, वेदर फोरकास्टिंगचं जे काही दाखवतात, त्यात तुम्ही काही चार्ट्स वगैरे बघितलेत का? असे पाय चार्ट दाखवले जातात किंवा काय म्हणतात त्याला बार चार्ट दाखवले जातात. फॉर एक्झाम्पल टेम्परेचर, जर त्यांना जिल्हा वाईज टेम्परेचर दाखवायचं असेल तर फॉर एक्झाम्पल सोलापूर जिल्ह्याचं किती टेम्परेचर आहे, सांगलीचं किती टेम्परेचर आहे, कोल्हापूरचं किती टेम्परेचर आहे, तर ते असं बार चार्टनं दाखवलं जातं. एखाद्याचं टेम्परेचर जर जास्त असेल तर ते त्याचा बार मोठा असतो. बार म्हणजे असा चौकोनी आकाराचा ठोकळा, तो उंचीला जास्त असतो. एखाद्याचं टेम्परेचर कमी असेल तर त्याची हाईट कमी असते. सो इन द नेक्स्ट स्लाइड आय एम गोइंग टू शो यू द बार चार्ट्स. So that is nothing but over here. So this is called as a bar chart. So this is also called as a line chart. So different types of charts are there. So here I am taking the help of bar chart. So I hope you are good familiar with this bar chart. Students? Yes, Listen ma'am. me. So are you able to see the bar chart? Yes. Yes, ma'am. So different applications are able to show. जर तुम्हाला म्हटलं तुमच्या क्लासच्या प्रत्येक स्टुडंटचं एज दाखवायचंय तुम्हाला, तर त्या केसमध्ये पण तुम्ही बार चार्ट दाखवू शकता. प्रत्येक स्टुडंटचं एज किती आहे, किंवा कॉलेजमध्ये काही एवढे 10 मुलं आहेत, त्या 10 मुलांचं तुम्हाला एज दाखवायचंय. एखादा मुलगा 20 वर्षाचा असेल, दुसरा मुलगा मे बी 21चा असेल, तिसरा मे बी 24चा असेल. लाईक दॅट यू हॅव टू शो द एज ऑफ दीज स्टुडंट्स, फ्यू स्टुडंट्स, so that you are able to show with the help of bar chart. So this is nothing but the example of presentation graphics. So under presentation graphics, commonly used to summarize financial, statistical, mathematical, science, economic data. म्हणजे जे आता इथं जे काही प्रकारचे डेटा दिलेले आहेत, फायनान्शियल, मला जर फायनान्सशी रिलेटेड डेटा शो करायचा असेल तरी पण मी पाय चार्ट वापरू शकते. मला स्टॅटिस्टिकल डेटा दाखवायचा असेल तरी पाय चार्ट वापरू शकते. मला एखादं मॅथमॅटिकल मॉडेल डिझाईन करायचं असेल तरी पण मला पाय चार्ट वापरता येते किंवा दुसरे चार्ट वापरता येतात. मला एखादं मी सायंटिफिक म्हणजे मे बी मी कुठेतरी सायंटिस्ट म्हणून वर्क करते आणि तिथं मला डेली मला जे काही रेकॉर्ड्स मिळतात, जे डेली जे काही मी फाइंड आउट करते, त्याचा तो डेटा जर मला रिप्रेझेंट करायचा असेल, सो इन दॅट केस ऑल्सो आय एम युझिंग डिफरंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स. So like that different type of data is there in the world which we are able to show with the help of different charts. So we are showing with the help of charts also and we are able to show with the help of reports also. मी जर आता जसं म्हणले की तुम्हाला 10 मुलांचं तुम्हाला एज दाखवायचंय आणि प्रत्येकाचं एज वेगवेगळं आहे, मग मी काय करणार, मी एखादं टेबल डिझाईन करू शकते. त्याच्यामध्ये सिरियल नंबर येणार, नेम ऑफ द स्टुडंट येणार आणि तिसऱ्या कॉलम मध्ये त्यांचं एज येईल. सो दॅट इज नथिंग बट द डेटा. म्हणजे
तो टेबल पण काय दाखवतोय, मला डेटाच दाखवतोय. आणि तोच टेबल मी कसा रिप्रेझेंट करणार आहे, बार चार्ट पण रिप्रेझेंट करणार आहे. म्हणजे तोच मी पिक्टोरियल फॉर्मॅट मध्ये डिझाईन करते. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? येस मॅम. राईट. आपण काय करतोय, काही डेटा मला दिलेला आहे, तो टेबल फॉर्म मध्ये आहे, तो डेटा मला कोणाला तर दाखवायचा आहे. मग तो टेबल जर मी दाखवला तर तो टेबल रीड करून समजून घ्यायला खूप वेळ लागेल. त्यासाठी मी काय करणार आहे, तोच टेबल मी ग्राफिकल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट, पाय चार्ट मध्ये कन्वर्ट करणार आहे. आणि जर मी पाय चार्ट दाखवला तुम्हाला, तर त्या टेबल पेक्षा तुम्हाला पाय चार्ट लगेच कळेल. इज इट राईट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आता लक्षात, आता मी जी स्लाइड तुम्हाला दाखवते आहे, ह्या स्लाइड वरून तुमच्या लगेच लक्षात येत नाही. जर मी तुम्हाला ही दुसरी स्लाइड दाखवली तर लगेच तुमच्या लक्षात येते. म्हणजे आपण जर पिक्टोरियल फॉर्म वापरलं तर आपल्याला अंडरस्टँडिंग इझी. सो फॉर इझी अंडरस्टँडिंग पर्पज वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ चार्ट्स. So we are representing the same data with the help of charts, and this is nothing but the best example of presentation graphics. So presentation, that is, we are trying to present the data with the help of graphics. That's presentation. The last line, best examples of presentation graphics are given, that is line graphs, pie chart, surface graphs, time chart. And in the next slide, if you are able to see, so over here the example of bar chart is shown. Over here the example of line chart is shown. So after that, in the, I think, next slide, so another examples are shown, that is the pie chart. पाय चार्ट जर तुम्ही बघितला तर सर्कल दाखवलेलं आहे, आणि त्या सर्कल मध्ये वेगवेगळे पार्ट, वेगवेगळ्या कलरचे पार्ट दाखवलेले आहेत. आणि प्रत्येकाचं, आता इथं तुम्ही या टेबल मध्ये बघितलं असेल तर इथे तुम्हाला दिसेल कार 20.69, एरोप्लेन्स, म्हणजे त्यांनी कशाचा सर्वे केलाय, सगळ्या व्हेकलचा सर्वे केलाय. मे बी आपल्या राज्यात किंवा आपल्या देशात किती कार्स असू शकतात, किती एरोप्लेन्स असू शकतात, किती ट्रेन्स आहेत, किती शिप्स आहेत. आणि जर आपल्याला हे जर टोटल सगळं 100 कन्सिडर कॅल्क्युलेट केलं तर त्यांनी काय केलंय, 20% आपल्याकडे कार्स असतात, अप्रॉक्सिमेटली 15% आपल्याकडे एरोप्लेन्स असतात, 27% ट्रेन्स असतात, 19% शिप्स असतात आणि 16% बसेस असतात. सो दे आर शोइंग दिस डेटा विथ द हेल्प ऑफ पाय चार्ट. आर यू लिसनिंग टू मी? Students? Yes, ma'am. Got it? So you can take your own examples also. So you can show your own example with the help of pie chart also. So that is nothing but we are trying to show this data with the help of diagram, and that's why it's called as a presentation graphics. Again, at the right hand side, intersected surfaces are shown. So जर आपल्याला, आपण जर एखादा सरफेस, फॉर एक्झाम्पल एक काय म्हणतात सिलेंडर आहे, आणि त्या सिलेंडरला आपण जर बघितलं, किंवा एखादा बॉयलर आहे त्याच्याकडे जर बघितलं तर मोस्टली आपल्या बाजूने दिसणारा भाग आपल्याला चौकोनी दिसतो, पण ऍक्च्युली तो चौकोन नसतो, तो काय असतो, सरफेस असतो. इज इट राईट? येते लक्षात? येस मॅम. हा, तो सरफेस दिसतोय. जस्ट अ मिनिट, व्हॉट हॅपन? Okay, so that is the surface. Actually we are looking it as a rectangle, but it is not a rectangle, it is the curved surface. तो curved surface असतो. मग तो एक्झॅक्ट सरफेस जर असेल तर आपल्याला डायग्रामचीच हेल्प घ्यावी लागते. So that is nothing but the intersected surfaces. So these are the some of the examples of presentation graphics. These are the some of the examples of presentation graphics. I hope with this you got two major applications. First application is nothing but the, which is the first application? Computer aided design. Computer aided design. Second application? Second application? Presentation graphics. Presentation graphics. So what are the examples graphics? प्रेझेंटेशन ग्राफिक्सचे एक्झाम्पल कुठले कुठले आहेत? पाय चार्ट, बार चार्ट, लाईन चार्ट. गुड. पाय चार्ट, बार चार्ट, लाईन चार्ट. आणि कॅडचे एक्झाम्पल कुठले कुठले आहेत? कॅड मध्ये काय बघितलं आपण?
हे काय कम्प्युटर aircraft, automobile, गुड. spacecraft, ऑटोमोबाईल, जे काही डिव्हाइसेस आहेत एअरमध्ये फिरणारे, वॉटरमध्ये to build फिरणारे. it design. गुड. त्याचे सगळ्यांचे डिझाईन Ma'am, sound is breaking. Hello, ma'am. Hello. No, madam is not there. हॅलो स्टुडंट्स. Yes, हॅलो. ma'am. Yes, ma'am. हॅलो, एम आय ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, so we'll just conclude. So what we discussed up till now? Come on. Can anybody? Applications of computer graphics. Before applications? Definition of computer graphics. Okay. Definition of computer So graphics. we discussed definition of computer graphics. Before that, we discussed overall structure of the computer graphics. Before that, we discussed why this subject is included in second year. So actually, I said that this subject is having two prerequisites. Which are these two prerequisites? या सब्जेक्ट हा सब्जेक्ट अंडरस्टँड करायचा असेल तर कुठले दोन सब्जेक्ट लागतात तुम्हाला? C programming and mathematics. Good. C programming and mathematics. So you should have the knowledge of C programming and mathematics. And after, as you know C programming and mathematics, as you have learned these two subjects in first year, so based upon that, this subject is included in the syllabus. So what is the weightage given to this subject? या सब्जेक्टचे टोटल मार्क किती आहेत? 125. 125. Good. So the subject is having weightage 125. So 125, 30 plus 70 plus 25. And after that, we discussed about the syllabus. So total 6 chapters are there. And after that, we just went about the title of the subject, about the importance of the subject, and etc. And then we started the first chapter. What is the name of the first chapter? Basic concepts and devices. Good.
Basic Concepts and Devices. The name of the chapter is Basic Concepts and Devices. And under that, we have started this chapter with the help of Introduction to Computer Graphics. Now, can anybody repeat the definition of computer graphics? Can anybody repeat the definition of computer graphics which I discussed? Come on. Computer graphics is the branch of computer science and engineering which deals with the creation of images, manipulating of images, and display the images. One more operation here. Storage. Okay. So observe, see, only 2 or 3 students, they are giving me the answer. One is Madhuri, second one is the Omkar, third one is the Amruta. No other students, they are responding. So may I assume all of you are listening to me? Other students, Vedangi is also interacting. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you need to give me the answer. So once again we'll repeat, it is the branch of computer science and engineering in which we are able to deal with, we are able to create the images, we are able to manipulate the images, we are able to store the images, and we are able to display the images. And where we are displaying these images? On the hard copy devices. What are the hard copy devices? Hard copy devices are nothing but the projector, screen, output devices, and printer. Okay, and after that we just started the second major point from this chapter, and the second major point from this chapter is nothing but applications of the computer graphics. So under applications, what we discussed? Come on, first application. Computer aided. Can anybody explore where we are using CAD? Spacecraft, watercraft, aircraft, Aircraft. automobiles. Good. Aircraft, watercraft, spacecraft, automobiles. So mainly keep in mind automobiles, because mainly CAD is used in case of mechanical engineering, and we are good familiar with automobiles. Is it right? So mostly you need to concentrate on automobiles. Next, second application. Presentation graphics. Presentation graphics. Is it right? So what are the different examples of presentation graphics? Pie Pie chart. like Chart. Flow chart. Good. Bar chart. Somebody says flow chart. So flow chart is also the example of presentation graphics. So who has said flow chart? So can you tell me for what purpose flow chart is used? ज्याने कोणी मला फ्लो चार्ट म्हटलं, ते फ्लो चार्ट आपण कशासाठी वापरतो? फ्लो चार्ट. Hello? Madam, why checking? So I just started the computer. That's why it is breaking. Just wait for 2 minutes. So presentation graphics, we are using flow chart, pie chart, bar. अजून पण होते मॅडम. Okay, now just take. Hello, my screen is visible? Madam, no ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ma'am, now it is visible. Hello? Yes, ma'am, it is visible. Yes ma'am. Screen is visible, huh? Yes.
हॅलो हॅलो ऐश्वर्या हॅलो स्टुडंट्स हॅलो व्हॉइसचा इको इको येतोय इज का थोडीशी. हॅलो हॅलो येस मॅम. So am I Now, audible yes, now? ma'am. हॅलो स्टुडंट्स And still echo is there. I mean, echo is always there. So just I will display the slide. Are you able to see the slide? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So just see application computer art. Computer art is the first application. So just read it. Read it. Hello. Students, are you able to listen Yes, ma'am. me? Read the slide. Ma'am, your voice is not clear. My voice is not audible. Hello. Yes, ma'am. Now it is clear. Now sound clear. Okay, so have you read the third slide? Can you not visible? Third. Now I have closed the screen. तिसरी स्लाइड रीड केली का तुम्ही? तिसरं ऍप्लिकेशन काय होतं? Computer art. So computer art. So it is related to paintbrush. So whatever we are doing in paintbrush. So best example is cartoon drawing. Is it right? Yes, Cartoon ma'am. drawing. So best example Yes, is ma'am. cartoon drawing. So drawing of cartoons, whatever paintings we are displaying in our home. So these are the examples of computer art. जे काही आपण पेंटिंग वगैरे आता बऱ्याच वेळेला इलेक्ट्रॉनिक पेंटिंग निघालेले आहेत. बऱ्याच घरांमध्ये वगैरे तुम्ही पाहिलं असेल जे काही पेंटिंग केलेले असतात, जे काही फोटोज असतात ते इलेक्ट्रॉनिकली पेंट केलेले जातात. जर तुम्हाला माहिती असेल तर आपल्या कॉलेजमध्ये एक शिवाजी महाराजाचा फोटो बऱ्याचशा गेस्टला देतात कार्यक्रमाच्या वेळेस. तो फोटो आपल्या इथे एक फोटो इलेक्ट्रिक मशीन आहे मेकॅनिकल डिपार्टमेंटमध्ये, तर त्या मशीन थ्रू ते पेंट केलं जाते त्याच्यावर. So this is nothing but the example of computer art. So electronic painting, cartoon drawing. So these are nothing but the examples of computer art. So this is the third major application. जे काही आर्ट म्हणजे काय? कला. मराठीमध्ये आपण आर्टला कला म्हणतो. जे काही आपण ड्रॉ करतो
कुठलं काय असे ना काही काय ड्रॉ करेना, ते आपण जर कॉम्प्युटर यूज करून ड्रॉ केलं तर त्याला म्हणायचं आपण कम्प्युटर आर्ट. ओके, सो वॉट एव्हर वी आर ड्रॉइंग, so best example is cartoon drawing. So these are nothing but the examples under computer art. So 3 applications we discussed today. First application is CAD. CAD. Second application is Presentation graphics. Presentation graphics. good, presentation graphics. And third application is computer art. Good. So 3 major areas we discussed today along with the definition of computer graphics. Okay, so we'll stop here. So a lot of problems I faced during the lecture, unfortunately. So from your side, so what do you feel about my teaching? Be frank. Good, ma'am. Excellent. So here to just give me the feedback. जरा इंटरनेटचा प्रॉब्लेम वाटतोय ना भरपूर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. That is technical problem, ma'am. आता अजून एक माझा क्वेश्चन आहे, मी ऍक्च्युली मोबाईल वरून ट्राय करू का मग? Yes, ma'am. Okay, yes. आता मी तुम्हाला बघू पीपीटी जर होत असेल तर आवाज येतो का? हाँ मैम. Yes, ma'am. ओके. आपण मोबाईल वरून जर होत असेल तर मोबाईल वरून प्ले करून बघूया. कम्प्युटरला लॅपटॉपला जरा प्रॉब्लेम वाटतोय मला, सारखा डिस्टर्बन्स येतोय मधून मधून. जर होत असेल तर नेक्स्ट टाइम पासून आपण ह्याच्यावरच मोबाईलवरच घेऊया. Okay, ma'am. एकच मिनिट. ओके, माझी स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? No, ma'am. स्क्रीन दिसत नाहीये का? हॅलो. Yes, ma'am. मी फक्त चेक करतेय, आपण इथे थांबलेलो आहेत आता, याच्यानंतर काय मी घेणार नाही. फक्त मला तुमच्याशी चेक करायचंय प्रेझेंट होतंय का नाही मोबाईल वरून व्यवस्थित. ते जर होत असेल, आता दिसते का माझी स्क्रीन? Yes, Yes, yes. ma'am. Yes, ma'am. बरं, मी फक्त पीपीटी ओपन करून दाखवायचा प्रयत्न करते तुम्हाला. आणि जर झाली सक्सेसफुली तर आपण नेक्स्ट टाइम पासून मोबाईलवरच घेऊया. आता दिसते का स्क्रीन माझी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. म्हणजे मोबाईल वापरलेलाच बरं, डिस्टर्बन्स होणार नाही. लॅपटॉपला रेंज प्रॉब्लेम खूप यायला लागलाय. पीपीटी दिसतोय का आता? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So just I will conclude. So we have discussed about basic concepts and devices. So last I just will give some instructions to you. So as I said that you are having your notebook. So as a part of homework, so what you have to write, तुम्हाला काय काय करायचंय आता? तुम्हाला हे माझं सेकंड स्लाइड इंट्रोडक्शन ऑफ टीचर, हे तुम्हाला तुमच्या पहिल्या पेजवर तुमचं इंट्रोडक्शन असेल, दुसऱ्या पेजवर माझं इंट्रोडक्शन लिहायचंय. त्याच्यानंतर तिसऱ्या पेजला काय लिहिणार? Vision mission. हॅलो स्टुडंट. Yes, ma'am. विजन मिशन लिहा. हॅलो Hello. हॅलो. हा, गुड. विजन मिशन लिहायचंय. त्याच्यानंतर तुम्हाला Yes, ma'am. त्याच्यानंतर सिलेबस लिहा. सिलेबस लिहिल्यानंतर टायटल, अबाउट टायटल ऑफ द सब्जेक्ट लिहा. त्याच्यानंतर सेंट्रल आयडी ऑफ द सब्जेक्ट लिहा. इम्पॉर्टन्स ऑफ द सब्जेक्ट लिहा. लिहायचं तुम्हाला अबाउट टायटल, सेंट्रल आयडी आणि इम्पॉर्टन्स. आणि त्याच्यानंतर डायरेक्टली पहिला चॅप्टर सुरू करा. ठीक आहे? आणि पहिल्या चॅप्टरला तुम्ही ऑलरेडी सुरू केलेलंच आहे, आय थिंक तुम्ही लिहिलेलं पण आहे. त्याच्यामध्ये आता तुम्हाला राहिलंय काय लिहायचं? असाइनमेंट एक लिहायची राहिली तुमची, बरोबर आहे? Yes. Yes, मी ma'am. आता असाइनमेंट शेअर करते तुमच्याशी. असाइनमेंट शेअर करते, ते एक लिहायचंय. आणि हे टायटल ऑफ द चॅप्टर, सेंट्रल आयडी ऑफ द चॅप्टर आणि इम्पॉर्टन्स ऑफ द चॅप्टर ते लिहायचं. आणि त्याच्यानंतर आय थिंक डेफिनेशन लिहून घेतली आहे तुम्ही. ठीक आहे?
हॅलो. येस मॅम. Yes, ma'am. आणि कुठपर्यंत लिहायचं तुम्हाला? ऍप्लिकेशन मधले आपण 3 ऍप्लिकेशन कव्हर केलेले आहेत, कम्प्युटर एडेड डिझाईन, प्रेझेंटेशन ग्राफिक्स आणि कम्प्युटर आर्ट. तर ह्या स्लाइडवर जेवढं आहे ते आहे तसं लिहून काढायचंय. ठीक आहे, डायग्राम काढायची गरज नाही. जर तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही काढू शकताय. त्या डायग्राम खूपच डिफिकल्ट आहेत, त्यामुळं तर पीपीटीचा वापर केलेला बरं. काढता येत असतील तर काढा डायग्राम, किंवा तुमचे ओन आर्ट काढलात तरी चालेल. तुम्हाला जसं येतं तसं काढलात तरी चालेल. त्यामुळे इथंपर्यंत लिहा तुम्ही. ठीक आहे, इथं कम्प्युटर आर्टचे पण काही एक्झाम्पल दाखवलेले आहेत. ओके, so this computer art, electronic painting, morphing, graphics method in which one object is transformed into another. जर तुम्ही या डायग्राम मध्ये बघितलात तर इथं फेस दाखवलेला आहे, ह्युमनचा फेस दाखवलाय, पण त्याला जर आपण ग्राफिक्स अप्लाय केलं तर ते एनिमल मध्ये सुद्धा कन्वर्ट होऊ शकते. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ मॉर्फिंग. ओके, so just note down that is also the part of graphics. So these 3 applications you have to write. Got it? येस मॅम. Yes, ma'am. ठीक आहे, मग पुढच्या लेक्चर पर्यंत या कम्प्युटर आर्ट पर्यंत तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहून कम्प्लीट झालेला असायला पाहिजे. सो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट फ्रॉम द 4th ऍप्लिकेशन, एंटरटेनमेंट. ठीक आहे, ओके. So can we close? Okay. Thank you for patience listening and for interactive session. Okay, so I want same spirit for throughout the syllabus, throughout the semester. Thank you. Can we stop? येस मॅम. Bye bye. Stay safe. राम की अरे राम की लय वेड्यासारखं करतो बाबा तू तरी. हा, मला पीपीटी पाठवायचे. थांब रे जरा थांब.
आर्या सावकाश जा.
म्हणते माझं बेड आहे मी काय पण करणार तसं करू नये